Så vi skal starte med litt demonstrasjon her om hvordan vi kan formattere tekst. Så du kan se på skjermen en basic struktur av HTML-filen. Så jeg skal skrive litt kode. Leksjon 3. Vi skal ha i hovedoverskrift text formattering og CSS. Så vi starter med forskjellige phrase-elementer. For eksempel, vi kan ha M. Vi kan ha også mark. Vi kan bruke bedre for å legge inn noen luft. Vi kan ha også strong. Så jeg kan kanskje copy then paste the text. Vi kan prøve å se hva kode sies. Vi kan bruke kodetak. For eksempel. Så du kan se det er forskjellige fonttyper som gjelder for kode. Vi kan ha også site. Ja, vi kan ha bedre her. Bedre her også. Også vi kan ha andre ting. Så vær så god. Vi har forskjellige tekster i forskjellige formater.